Hey historias que uno escucha y olvida, y hey otras. Que se cuidan pegadas a la piedad, la historia que estás a punto de escuchar. Pertenece a las segun, das.comienza, en un lugar olvidado por el Estado, por los medios, y está perdidos. Un pequeño pueblo del estado de Veracruz, México. Se llama San Isidro del Monte, y si nunca lo has escuchado, no te preocupes. Así les pasa a todos. Allí vivía una niña llamada Alma Torres de Ecos. Tranquila, curiosa, de esas que dibujan mariposas. En todos los rincones, y garden piedras de colores en los bolsillos. Alma vivía con su madre Lucía, en una casita de adobe junto al río Tono. Su papá había muerto ecos antes, en un tiroteo entre militares y narcos en la carretera. Desde entonces, Lucía trabajaba vendiendo pan bordados, lo que fuera. Cada mañana, Alma caminaba sola al colegio. Eran 20 minutos de vereda, cruzando el punto Madera, pasando el molino viejo, saludando al pescador Ernesto, y trepando la loma hasta la escuelita rural. Lo hacía desde que tenía 8 años. Nunca hubo problemas, hasta que un día desapareció. Era 17 de agosto de 22. Alma salió de casa a las 6:42 de la mañana, pero nunca llegó a clase, y nunca regresó. Lucía se enteró a mediodía. Una vecina le dijo que Alma no había llegado a la escuela. Pensó que tal vez se había desviado. Tal vez una caída, un resbalón, algo. Salió corriendo. Gritó su nombre por los senderos. Revisó cada rincón del camino. Y ahí, junto a unos arbustos, encontró el cuaderno de Alma. Estaba abierto, con las hojas mojadas por el roco. Un dibujo de mariposas y, en la esquina, su nombre, Alma T. Llamó a la policía. Llegaron 4 horas después, sin linternas, sin perros, sin ganas. Uno de los oficiales, gordo, sudoroso, con olor a cigarro barato. Le dio sin vergüenza. Señora, estas niñas a veces se van con un noviecito. No hay que exagerar. Otro le agregó. Llevía volver. Siempre vuelven, pero Alma no volvió. Y Lucía no se tragó esa versión. Pasaron los días. Luego los semanas stat la policía dejó de responder de la escuela. Pidió que ya no se pegara más carteles en la entrada. En el pueblo, la gente comenzó a evitar a Lucía como si su dolor fuera contagioso, pero ella no se rindió. Fue a la radio local, escribió al diario regional. Veía a la capital del estado con la foto de su hija en la mano. Nadie quiso escuchar la dot un mes después. En plena madrugada, el teléfono sonó. Una voz distorsionada dio una sola frase. Deja de buscar. La niña está con Dios. Y colgó. Lucía grabó la llamada. La llevó a la policía. Y que hicieron. Nada el comandante, mientras tomaba café, le dio. Probablemente es una broma. No hay delito si no hay cuerpo. Lucía salió de allí con los puños cerrados y el corazón lleno de fuego. Fue entonces cuando creó una página en red social. ¿Dónde está Alma? Subió la foto de su hija, los dibujos, los detalles de su desaparición. Lo hizo con miedo, sí, pero también con rabia. No esperaba mucho. Pero al día siguiente, recibió el primer mensaje. Era de una mujer llamada Mariela. Des Chiapas. Su hijo, Andrés, de 9 años, había desaparecido en 2019. Tambi y acute en camino a la escuela. También sin testigos. También sin respuesta. Lucía respondió. Se escucharon, loraron, se entendieron,
Why he comenzo la avalancha. En una semana, más de 10 madres le escribirán con historias similares. Pueblos distintos, ecos distintos. Pero el mismo patrón. Niños entre 8 y 13 ecos, desaparecidos. En zonas rurales, sin atención de la policía, sin ayuda del Estado. Todos pobres. Todos invisibles.fu, y entonces cuando otro personaje apareció. Iván y María, periodista retirado, medio olvidado, con más enemigos que amigos. Había sido silenciado ecos atrás por investigar corrupción policial. Vivía solo, escribiendo blogs que casi nadie leía. Pero la historia de alma lo golpeó como un rayo. Why? Comenzó a investigar. Iván reunió los datos. Armó un mapa con las ubicaciones de los casos. Descubrió algo perturbador. Las desapariciones. Formaban una línea. Una especie de corredor que iba desde Chiapas hasta Veracruz. Y en medio de esa línea, un nombre repetido. Fundación Luz Blanca. Una supuesta ONG que decía rescatar niños. Que recibía fondos estatales. Que tenía oficinas fantasma. Y que había sido denunciada en 2015 por irregularidades. Pero nunca investigada a fondo. Lucía y Iván unirán fueras. Conectando madres. El cruzando documentos, registros. Nombres. Y lo que encontraron los dejos. Había órdenes de traslado firmadas por funcionarios del DIF, niños llevados de pueblos rurales a hogares temporales. Pero de esos niños, muchos no volvían a aprcer.nuncia. Lucía volvió a su casa y encontró algo extraño, la puerta no estaba forzada. Nada estaba robado, pero en la esquina, alguien había escrito en la pared, Cala o pierdes MWS. Y colgado del pacaporte, había una muñeca de trapo. Con una cinta azul en el cuello, como la que Alma usaba. Lucía tuvo miedo, pero no paró. Subió la foto, contó lo que pasó. Miles de personas reaccionaron la historia se viralizó. Y por primera vez, Alma era noticia, pero entonces pasó lo inevitable. La página fue bloqueada por denuncias falsas. Iván recibió amenazas. Y una de las madres que había hablado públicamente desapareció. Esta historia no termina aquí. De hecho apenas comienza. Porque Alma no fue la única. Y alguien muy poderoso quiere que lo sepas. La mayoría de la gente cree que lo más duro de perder un hijo es no saber dónde está. Pero no, lo más duro es el silencio del que viene después del ruido de los vecinos, después de los abrazos tibios, después de los carteles. En los posts, es momento en que todos siguen con su vida. Menos ti. Eso fue lo que vivió Lucía, la madre de Alma, después de que su hija desapareciera, después de que la policía se burlara de ella, después de que una voz anónima le dijera: la niña está con Dios. El pueblo volvió a sus rutinas. Como si nada hubiera pasado. Como si Alma nunca hubiera existido. Pero Lucía no se caló. ¿Y eso? En un lugar como San Isidro del Monte, era peligroso. La página ¿Dónde está Alma? Empezó con una publicación. Una sola la foto de su hija, y un texto que decía: Mi hija Alma desapareció el 17 de agosto. Tenía 11 años. No tenía novio. No se escapó. Alguien se la llevó. Y nadie hace nada. Al principio fueron solo algunos, me gusta. Un par de vecinos comentaron: Dios le traerá de vuelta. Estamos contigo. Pero al día siguiente, llegó el primer mensaje privado.
Ira de una mujer llamada Dalia. Desde Oaxaca datsu hija, Yanli, de 10 ecos. Había desaparecido en 2018. Caminaba sola a casa de su abuela cuando se desvaneció. La policía le dio lo mismo que a Lucía. Seguro se escapó con alguien. Y no fue la única. En 2 semanas, Lucía recibió más de 30 mensajes, 30 madres. 30 niños, diferentes estados.mismo patron. Zonas rurales. Niños. Entre 8 y 13 ecos. Camino a la escuela. Al mercado. A casa de un familiar. Desap. Y nadie investiga. Lucía empezó a anotar cada caso en una libreta vieja. Nombre. Edad, fecha, lugar. Como si fuera un detective, porque nadie más lo hacía. Few entonces cuando apareció Iván, un periodista. Con voz cansada, barba sin afeitar y un pasado que olía censura. Había investigado desapariciones ecos otras. Denunció una red de trata vinculada a funcionarios públicos. El resultado? Amenazas, silencio, y finalmente, exilio pero algo en la historia de alma lo toca. Y decidió ayudar. Iván contactó a Lucía. Le pidió todos los nombres, fechas, lugares, armó un mapa, y lo que vio. Fue escal of RIAN las desapariciones. Formaban un corredor, desde Chiapas hasta Veracruz, pasando por Oaxaca y Tabasco, como una ruta oculta, una línea de puntos que unía a los olvidados, y en medio de esa línea, un nombre comenzaba a repetirse, Fundación Luz Blanca. Se presentaban como una ONG que rescataba niños en situación de abandono. Pero no tenían página web. Ni dirección fija, solo un apartado postal en Jalapa. Iván encontró registros antiguos. En 2009 recibieron fondos del gobierno estatal. En 2015 fueron denunciados por irregularidades, pero el caso fue archivado. Y en 2020, reaparecieron con otro nombre, Red de Amor Infantil. Distinto logo. Mismo patron. Camionetas sin placas. Niños trasladados. Padres sin respuestas. Lucía contactó a una exemplita de la fundación, Inés Murillo. Trabajo en una de las casas hogar de Oaxaca. Aceptó hablar. Con una condición. No revelar su identidad ni su ubicación en la llamada duro oyminuto Inés. Contó que los niños legaban sin papeles. Nadie sabía de dónde venían. Dormían en literas. Comían arroz y pan. Y de repente, un día, desaparecen. Decían que los levaban con familias. Pero nunca regresaban. Y si preguntabas te echaban. O te amenazaban. Lucía sintió que le temblaban las manos. Una vez via una niña con una cinta azul en el pelo. Como la de hija. Y esa noche, Lucía no durmió. En la siguiente, durante días, la casa quedó a oscuras, apagó su teléfono. Revisó las fotos de Alma, una por una. Buscó en los dibujos. Alguna señal que se la hubiera escapado. Pero no había nada, solo vacío. Hasta que una madrugada. Alguien toca su puerta. Era don Ernesto. El pescador. Le entregó una bolsa plástica. Dentro. Había un pequeño zapato rojo. Tala infantile. Barra de tierra seca. Lo encontré rio abajo dio. Cerca de las piedras grandes. No sé si es de ella. Pero por si acaso, Lucía lo sostuvo como si fuera un tesoro. Y volvió a llorar. La página volvió a activarse. Más madres se sumaron, y los medios empezaron a mirar. Un canal regional hizo una nota. Luego,
O fra más grande. Y finalmente, una periodista de Ciudad de México contactó a Lucía, quien hacer un reportage, pero la exposición tiene un precio, días después. Lucía encontró su casa revuelta no faltaba nada, pero sobre su cama. Alguien había dejado una muñeca rota, con una cinta azul al cuello, y en la pared, escrita con tiza, cala o el siguiente, t. Lucía fue a la policía. Y que hicieron. Le ofrecieron una hoja en blanco para que pusiera su declaración. Nada. Mas Iván por su parte, recibió un correo anónimo. Adjunto venía un archivo llamado Lista Roja 2016-2021, incluye 74 nombres de menores trasladados por la Fundación. Los blanca datados formados por personal del DIF, pero al cruzar con el registro civil. Muchos de esos niños no existen, y los que están desaparecidos, entre ellos, Alma Torres, eso lo cambió todo, ahora tienen pruebas, ahora era real, ahora no podían calar, pero el monstruo se despertó. Al día siguiente, la cuenta de Iván fue bloqueada, recibió llamadas sin identificador. La periodista que iba a publicar el reportage se retractó, lo siento, me pidieron que no me meta. Esto va más arriba de lo que pensaba. Lucía comprendió entonces que estaba peleando contra algo más grande, más oscuro, y más peligroso. Pero no estaba sola, y no pensaba rendirse. La noche en que Lucía y Iván encontraron la carpeta sin nombre, fue el punto de inflexión más oscuro y revelador de toda su búsqueda. Una carpeta que parecía anónima y olvidada, pero que contenía el eco de la verdad que muchos querían. Sapio el tar datado comenzó con una corazonada de Lucía. Después de meses de recibir amenazas veladas, de sentir que cada paso que daban era vigilado, una voz interior le dijo que debía regresar a la oficina del Departamento de Bienestar Social del pueblo. Un lugar modesto y casi abandonado, donde ya ecos poco se preocupaban por lo que ocurría realmente al ligar. La encontró tal como la recordaba, con papeles amontonados, archivos viejos y estanterías cubiertas de polvo. Pero esta vez, su mirada se detuvo en un cajón al fondo, casi oculto por una vieja manta. Al abrirlo, descubrió una carpeta sin ningún tipo de identificación, ni nombre, ni sello oficial, ni fecha visible. Solo una carpeta desgastada que contenía documentos que, al instante, captaron su atención no podía creer lo que veían sus ojos. Fotografías borrosas, pero escalofriantemente reconocibles. Imágenes de niños en casas que no tenían nombre, niños con caras que recordaban perfectamente, porque eran los mismos que llevaban meses buscando. Elma, Yanli, Andrés, y muchos otros. Iván legó corriendo cuando Lucía le llamó por teléfono, casi sin aliento. Sabía que lo que había en esa carpeta podría ser la prueba que cambiaría todo. Y no se equivocaba. Los documentos que encontraron dentro eran más que simples papeles. Eran un entramado de mentiras y ocultamientos. Había listas detalladas de traslados temporales de menores, firmadas por funcionarios que supuestamente trabajaban con la Fundación Luz Blanca. Pero esas fechas no coincidían con las versiones oficiales entregadas por las autoridades. Algunas firmas estaban claramente falsificadas, repetidas una y otra vez en documentos distintos, como si alguien hubiera impreso un sello para fabricar legalidad. Lucía sintió que cada hoja era una puñalada. Porque allí estaba todo: la evidencia del tráfico organizado, la manipulación de registros,
y la complicidad de quienes, debian proteger a los niños al revisar más profundamente. Encontrar órdenes internas que indicaban que estos traslados se hacían para garantizar la seguridad y bienestar de los menores. Pero la verdad era otra. Los niños desaparecieron. Eran llevados a lugares donde nadie los buscaba y donde muchas llamas volvían. Los testimonios anónimos que Iván había recogido coincidían con estos documentos. Inés Murillo, la exemplita que les habló desde el miedo no había exagerado. La fundación les blanca era solo la fachada de una red mucho más grande y siniestra. Lucía recordó con terror la reunión comunitaria en la que un exfuncionario le advirtió que no se metiera demasiado en el asunto. Hey, gente poderosa involucrada, había dicho, mirando alrededor nervioso. Algunos están en la alcaldía, y otros mucho más arriba.es, a advertencia no era un consejo. Era una amenaza that la situación empeoró rápidamente. Una noche, mientras Lucía dormía, un grupo de hombres vestidos de negro rodeó su casa. No entraron. No dijeron nada. Solo observaron, enviando un mensaje silencioso que heló la sangre de Lucía. Sabía que les estaban vigilando pero no cedió. Las madres de los niños desaparecidos se unieron con más fuerza. Compartían información. Se apoyaban y lograron captar la atención de una organización internacional de derechos humanos, que decidió involucrarse. Iván y Lucía entregaron toda la carpeta y la evidencia que tenían a esa organización para canalizaron y ayudaron a dar el peso internacional al caso. Pero el poder de esa red corrupta se hizo sentir con violencia, en un incendio sospechoso. La oficina donde Lucía había encontrado la carpeta fue destruida por completo. Documentos, fotos, notas, todo se quemó. Solo una joya quedó intacta, como un mensaje de resistencia. Había una foto de Alma, con una nota manuscrita al reverso que decía, no olvides. La verdad duele, pero salva. Iván entendió que debían continuar. El fuego y las amenazas no lograrían silenciar la búsqueda de justicia. Por detrás de esa carpeta sin nombre, estaban las voces calladas de decenas de niños y sus familias, clamando por ser escuchados. Y Lucía, con una determinación de hero, se convirtió en la cara de esa lucha, that la investigación se profundizaría. Las conexiones con funcionarios públicos corruptos empezarían a salir a la luz. Amenazas más directas serían sobre ellos, y la oscuridad intentaría tragarlos. Pero la verdad, como la luz de un faro en la tormenta, sigue iluminando el camino, y ellos no estaban dispuestos a apagarla. La carpeta sin nombre, aquella que Lucía encontró oculta en un rincón polvoriento del Departamento de Bienestar Social, fue como una puerta secreta que se abrió hacia un mundo de corrupción, engaño y dolor inimaginable. Es hallazgo, lejos de ser un alivio, se convirtió en el inicio de una pesadilla que los conduciría por caminos oscuros y peligrosos, donde la verdad era el arma más poderosa, pero también la más arriscada. Después del incendio que consumió la oficina donde se habían guardado esos documentos vitales, la atmósfera en el pequeño pueblo cambió radicalmente. La comunidad, antes expectante y solidaria, comenzó a cerrarse en silencio y miedo. Algunas madres que habían participado activamente en la búsqueda, desaparecieron o dejaron de comunicarse. El temor era palpable, pero también se sentía una llama de determinación en quien se negaban a rendirse. En medio de esta tensión, llegó María Fernanda,
una investigadora de una prestigiosa organización internacional de derechos humanos. Su trayectoria estaba marcada por ecos de lucha contra la trata de personas y la corrupción gubernamental en varios países de América Latina. María Fernanda no solo trae experiencia y recursos, sino también una esperanza renovada para Lucía y Iván. Juntos conformaron un equipo multidisciplinario. Comenzaron a realizar entrevistas exhaustivas en comunidades rurales y urbanas, recogiendo testimonios de madres, antiguos empleados de la Fundación Luz Blanca, funcionarios honestos y víctimas directas. Cada historia aportaba una pieza más al rompecabezas que parecía no tener fin. Una de las entrevistas más desgarradoras fue la de Clara, madre de José, un niño de 12 años desaparecido en Tabasco. Clara relató, con la voz quebrada y los ojos enrojecidos por el llanto, como un día, frente a la escuela de su hijo, una camioneta sin placas se detuvo y, en un silencio absoluto, se llevó a José sin ofrecer resistencia, ni explicación. No. Hubo gritos, en la lucha dio Clara. Solo un silencio que se tragó a mi hijo y que nadie se atrevió a romper. Este tipo de relatos no eran excepcionales, se repiten con alarmante frecuencia. Camionetas sin identificación, hombres sin rostros. Y desaparición sin rastros en denuncias formaban un patrón ominoso que aterrorizaba a las comunidades. Mientras tanto, Iván continuaba su labor investigativa, indagando las conexiones entre la Fundación Luz Blanca y funcionarios del DIF, nivel estatal y municipal. Pronto descubrió que los recursos destinados a la protección infantil eran sistemáticamente desviados para financiar las operaciones ilícitas de la red. Las casas hogar que supuestamente protegían a los niños eran, en realidad, centros clandestinos donde los menores eran ocultados, trasladados y explotados. Además, documentos y testimonios indicaban que la red no se limitaba a la trata de menores. Estaba implicada en tráfico de drogas y lavado de dinero, utilizando a los niños como fachada para sus operaciones ilegales. Empresas fantasmas, contratos amenados, y un entramado burocrático corrupto facilitaban estas actividades la prisión. Y el riesgo crecía día a día. Lucía comenzó a recibir amenazas explícitas. Una noche, al regresar a casa, encontró en su buzón un mensaje escrito con tinta roja y letras torcidas que decía: "Si sigues buscando, serás la próxima desaparecida, Leos." De amedrentarla, estas palabras intensificaron su determinación. Sabía que detenerse significaría rendirse ante la injusticia y el silencio. Con la coordinación de María Fernanda, el equipo fortaleció su alianza con abogados, activistas y periodistas. Organizaron ruedas de prensa y difundieron informes en medios nacionales y internacionales, generando una presión mediática que comenzó a incomodar a los poderosos IMPL-ICADOS. La red corrupta respondió con violencia y represión. Dos activistas cercanos a la investigación fueron atacados brutalmente y obligados a abandonar sus hogares para salvar sus vidas. El miedo se expandía, pero también la resistencia. En medio de este clima de tensión, Iván recibió un informe policial filtrado que revelaba reuniones clandestinas entre funcionarios del DIF y líderes de la Fundación Luz Blanca. Este documento señalaba que la red operaba no solo con menores, sino también en el tráfico de drogas y lavado de dinero, utilizando a los niños como moneda de cambio y pantalla para sus negocios ilícitos. La magnitud y profundidad del caso eran abrumadoras, pero Lucía, Iván y María Fernanda sabían que debían continuar.
La justicia parece una meta leana y esquiva, pero la convicción y la esperanza eran más fuertes que cualquier amenaza. Un día, mientras revisaban documentos en un café de la ciudad, Lucía encontró una carta oculta entre papeles oficiales. La carta estaba dirigida a un alto funcionario del gobierno y contenía instrucciones claras para evitar investigaciones profundas y controlar las narrativas mediáticas. Era la prueba definitiva que confirmaba la corrupción que alcanzaba los más altos niveles del poder. A pesar de que la red corrupta cambiaba nombres, rostros y tácticas, la sombra que proyectaba permanecía constante. Sin embargo, la luz de la verdad, impulsada por la valencia y perseverancia de Lucía, Iván y María Fernanda, seguía brillando con intensidad. Sabían que la batalla sería larga, peligrosa y llena de incertidumbres, pero estaban decididos a enfrentar la oscuridad para que ningún niño más desapareciera sin dejar rastro o compromiso con la justicia y la memoria de los niños perdidos. Era el faro que los guiaba en esa travesía interminable. La revelación de la carta oculta, que denunciaba la corrupción en las altas esferas del poder, fue un golpe directo a la red criminal que levaba ecos operando en las sombras. Para Lucía, Iván y María Fernanda, es hallazgo marcó un punto de inflexión, pero también encendió las alarmas de quienes se beneficiaban de la impunidad. La verdad ya no podía ser ignorada, pero las consecuencias serían mucho más graves de lo que imaginaban. Desde ese día, la investigación escaló a niveles que ninguno de ellos había previsto. La búsqueda de los niños desaparecidos se convirtió en una cruzada para desmantelar un entramado de corrupción y crimen organizado, que atravesaba no solo las oficinas municipales, sino también las cúpulas del poder estatal e incluso federal. La red no solo traficaba con menores, también tejía alianzas con empresarios, políticos y miembros corruptos de las fuerzas de seguridad, que protegían y facilitaban sus operaciones ilícitas. Lucía recordaba con dolor las palabras de una madre en una reunión clandestina, que resumían el sentir de tantas familias destrozadas. Nos venden esperanza, pero en realidad venden en nuestros hijos. Aquella frase se convirtió en un mantra silencioso que acompañaba cada paso de su lucha. Las amenazas contra el equipo se multiplicaron, y la sombra del peligro se extendía sobre sus vidas. Iván experimentó esa amenaza en carne propia una noche lluviosa, cuando un vehículo negro lo siguió de cerca por las calles empapadas del pueblo. Con nervios de acero y astucia logró perderlos, pero sabía que ese acto era solo una muestra de la tenacidad y la crueldad de la red. Mientras tanto, en la capital, María Fernanda utilizaba sus contactos y habilidades para infiltrarse en círculos oficiales y obtener documentos confidenciales. Las cuentas bancarias que descubrió estaban vinculadas a empresas fantasma usadas para lavar millones de dólares. Empresarios y políticos influyentes financiaban las actividades ilegales de la red, que operaba sin obstáculos gracias a sus conexiones. El golpe más contundente llegó gracias a un informante interno que filtró una grabación de una reunión secreta entre funcionarios públicos y líderes de la Fundación Les Blanca. En esa conversación se hablaba sin tapujos de manejar la opinión pública, comprar silencios y eliminar pruebas comprometedoras. Las palabras evidenciaban la corrupción sistémica que protegía a la red, revelando su modus operandi y la complicidad de altos funcionarios. Con esta evidencia en mano, el equipo decidió enfrentar a la sociedad y a las autoridades. Organizaron una conferencia de prensa urgente en la ciudad, donde Lucía,
con voz firme, y mirada decidida. Presento la grabación y denuncio la red de trata y corrupción que había estado operando durante años. La noticia se difundió rápidamente con medios nacionales y internacionales cubriendo el caso, aumentando la presión para que las autoridades actuaran. Sin embargo, la resistencia fue inmediata. En la misma conferencia, un alto funcionario negó vehementemente las acusaciones, calificándolas de ataques políticos y campañas para desestabilizar el gobierno. Intentaron desacreditar a Lucía, Iván y María Fernanda, pero la verdad ya había empezado a derribar muros. Mientras tanto, en el pueblo, las madres organizaron vigilias nocturnas y marchas silenciosas. Sus voces, cargadas de dolor y esperanza, resonaban como un eco poderoso que ningún silencio podía apagar. Cada mujer lavaba en sus ojos la memoria de un hijo perdido y el deseo ardiente de justicia. Pero la red no se quedó de brazos cruzados. La noche en que un artefacto explosivo estalló en la casa de Lucía fue un golpe directo a su corazón y a la comunidad. Por suerte, nadie resultó herido, pero el mensaje fue claro. La lucha tendría un alto costo y la violencia aumentaría. Sin embargo, el equipo encontró fortaleza en la solidaridad creciente de organizaciones internacionales, activistas y ciudadanos que se unieron a la causa. Sabían que la batalla sería larga y peligrosa, pero también que la justicia era un camino que valía la pena recorrer. Cada niño desaparecido representaba un universo de esperanza y sufrimiento. Cada voz silenciada era una historia que debía ser escuchada, y cada corrupto que se escondía detrás del poder debía ser responsabilizado. Lucía, Iván y María Fernanda siguieron adelante, impulsados por la certeza de que la verdad y la justicia son las únicas fuerzas capaces de romper la cadena de impunidad y dolor. La luz que encendieron en medio de la oscuridad comenzaba a expandirse, iluminando un futuro don ningún niño quedaría olvidado. Sabían que esta batalla no terminaría pronto, pero estaban preparados para enfrentarse a cualquier obstáculo. En cada paso, en cada denuncia, en cada acción, levaban el recuerdo de aquellos niños y la esperanza de miles de familias que esperaban la justicia. Pensaban, no solo era un derecho, sino una obligación moral con las generaciones futuras. La explosión en la casa de Lucía fue mucho más que un simple atentado. Fue una declaración de guerra abierta, por parte de quienes deciden mantener el silencio y la impunidad. La violencia con la que respondían los poderosos reflejaba la magnitud del entramado corrupto que habían destapado. Sin embargo, lejos de amedrentar al equipo, este acto brutal encendió una chispa de resistencia que se expandió por toda la comunidad. El día siguiente al atentado, miles de personas se reunieron espontáneamente frente a la estación policial, formando cadenas humanas y portando velas en memoria de los niños desaparecidos, y en apoyo a Lucía y su equipo. Madres, padres, activistas y vecinos todos unidos, corrían consignas y exigían protección para los investigadores y justicia inmediata. La prensa nacional y internacional empezó a seguir el caso con renovado interés, cubriendo cada detalle y amplificando la denuncia, mientras los medios locales comenzaron a mostrar fisuras en el discurso oficial que hasta entonces había intentado minimizar la gravedad del problema. Iván, por su parte, había dedicado largas semanas a revisar documentos y registros financieros obtenidos gracias a contactos dentro de la administración pública.
La red financiera detrás de la fundación Les Blanca, y la red de trata era un laberinto de empresas fantasma, contratos emanados y cuentas bancarias en paraísos fiscales, utilizados para lavar millones de pesos. Descubrió que no solo la corrupción local alimentaba la red, sino que había conexiones internacionales, que utilizaban América Latina como plataforma para la trata, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, creando una alianza siniestra entre delincuentes organizados y funcionarios corruptos. María Fernanda, consciente de los riesgos que corrían los testigos, creó un sistema de protección integral que incluía refugios temporales, comunicaciones cifradas y asesoría legal especializada. Algunos testigos que se habían mostrado inicialmente renuentes comenzaron a hablar gracias a estas garantías, aportando testimonios cruciales para la investigación. Lucía, pese al desgaste físico y emocional, mantenía una férrea determinación. En una reunión privada con periodistas de investigación, compartió un informe confidencial que vinculaba directamente a varios funcionarios estatales con la operación de la red. Reveló que estos no solo encubrían, sino que también se beneficiaban activamente del negocio ilegal. Esta filtración provocó un terremoto político. Algunos funcionarios fueron destituidos, mientras otros iniciaron campañas para desacreditar al equipo investigador, utilizando los mismos medios que ellos habían ayudado a visibilizar el caso. En el pueblo, las vigilias se convirtieron en rituals diarios. Las madres, organizadas en grupos de apoyo, apoyaban a nuevas familias afectadas y exigían que la justicia no fuera un espejismo. La comunidad encontraba en su unión la fuerza necesaria para enfrentar la amenaza de la red. Por su parte, intensifica sus ataques, no solo físicos, sino también legales y mediáticos. Se multiplicaron las denuncias falsas contra activistas, se manipularon procesos judiciales y se filtraron rumores para sembrar desconfianza y división, pero la noticia más esperanzadora llegó en una llamada anónima a Iván. Le indicaron la ubicación de un lugar clandestino, donde se ocultaban varios niños desaparecidos. La coordinación con autoridades federales y locales permitió montar un operativo de rescate, aunque enfrentaron filtraciones que pusieron en riesgo la misión. A pesar de las dificultades, la redada fue exitosa. Los niños encontrados estaban traumatizados, algunos con señales evidentes de abuso. El rescate conmovió a la nación y fortaleció la convicción de que la lucha debía continuar hasta erradicar completamente la red. Los esfuerzos del equipo comenzaron a ser reconocidos internacionalmente, generando alianzas con organizaciones y organismos de derechos humanos que aportaron recursos y apoyo estratégico para sostener la prisión. Sabían que las sombras seguían alargándose, que la corrupción era un enemigo que mutaba y se adaptaba, pero también que la luz de la justicia ya no podía ser apagada. Cada paso, cada victoria, era un mensaje claro. La impunidad tenía fecha de caducidad. Lucía, Iván y María Fernanda seguían firmes, conscientes de que la batalla apenas comenzaba, pero convencidos de que su lucha era el legado más grande, que podían dar por proteger a los niños que aún podían ser salvados. La atmósfera estaba cargada de tensión. Después del exitoso rescate de los niños, la red criminal que había operado durante años comenzaba a mostrar señales claras de desgaste, pero no sin volverse aún más peligrosa. Los líderes de esta red entendían que su impunidad estaba en juego, y la respuesta a esa amenaza se traducía en maniobras cada vez más agresivas.
Lucía, Iván y María Fernanda, conscientes del riesgo, no bajaban la guardia. Su compromiso se fortalece con el respaldo de la comunidad y de aliados que se habían sumado a la ciudad. La complejidad del entramado criminal exigia que el equipo fuera meticuloso y estratégico. No bastaba con detener a los miembros de menor rango. La clave estaba en alcanzar a los verdaderos líderes que manipulaban todo desde las sombras. Estos personajes no eran delincuentes comunes, sino figuras de poder con influencia política, económica y judicial. Durante años se habían servido de su posición para blindar la red, y cerrar los hoyos en las desapariciones y abusos que devastaban a tantas familias. Durante semanas, el equipo se dedicó a investigar los vínculos financieros que conectaban a la Fundación Luz Blanca con diversos políticos locales y regionales. Descubrieron contratos públicos fraudulentos, sobornos millonarios, y una red de empresas fachada utilizadas para blanquear enormes sumas de dinero. La corrupción estaba institucionalizada. La red no solo traficaba con niños, sino que operaba en un sistema diseñado para protegerla. Con esta información, el equipo diseñó una nueva estrategia basada en la presión social y mediática. Las manifestaciones convocadas por las madres y activistas locales comenzaron a ganar tracción, con miles de personas saliendo a las calles a exigir justicia. La cobertura de medios nacionales y internacionales amplificó el caso, poniendo en aprietos a las autoridades y obligándolas a tomar medidas concretas. En paralelo, María Fernanda coordinaba con organizaciones internacionales un programa integral de protección para testigos y víctimas. Muchos de ellos vivían aterrados, amenazados por la red, y necesitaban refugio, apoyo psicológico y garantías legales. Este programa fue clave para fortalecer la confianza en la justicia y para que más personas se animaran a denunciar. Un giro decisivo luego cuando un exfuncionario, cansado de la corrupción, decidió colaborar con el equipo. Entregó documentos internos, grabaciones y testimonios que develaban la estructura jerárquica de la red y los métodos que utilizaban para silenciar a sus enemigos. Su violencia fue un punto de inflexión, pero también implicó un riesgo enorme. Para él y su familia, quienes tuvieron que entrar en programas de protección la justicia comenzó a actuar con arrestos selectivos de miembros de bajo rango, pero la maquinaria corrupta no cedía fácilmente. Surgieron filtraciones, demoras inexplicables y negociaciones oscuras que amenazaban con entorpecer el proceso. La impunidad intentaba abrir camino nuevamente. Ante este escenario, Lucía tomó la decisión de hacer públicos una serie de documentos comprometedores a través de medios independientes y redes sociales. La filtración causó un terremoto político, exponiendo sin filtros la magnitud de la corrupción. A pesar de los intentos por desacreditarla mediante campañas mediáticas pagadas y acusaciones infundadas, el impacto fue innegable y fortaleció la presión sobre las autoridades. Mientras tanto, en el pueblo, la comunidad se organizaba más que nunca. Las madres que habían perdido a sus hijos crearon redes de apoyo, compartían información y acompañaban a nuevas familias afectadas. Esa solidaridad fue fundamental para mantener viva la lucha y para resistir la constante amenaza. Pero la red criminal no se limitaba a maniobras políticas o legales. La violencia se intensifica. Un atentado en un centro comunitario que servía de refugio y apoyo a víctimas y activistas, dejó varios heridos y sembró el miedo. Sin embargo, lejos de amedrentaros, es acto desató una ola de solidaridad en mayor
y una reafirmación de compromiso por parte del equipo y la comunidad. Lucía, Iván y María Fernanda, entendieron que esta lucha no era una carrera corta, sino una maratón que demandaba resistencia, paciencia y unidad. Cada pequeño avance, cada niño rescatado y cada testimonio valiente era un paso más para deshacer la red. Los que se iban deslizando poco a poco hasta derrumbar toda la estructura corrupta. Mientras la red se deshace lentamente, la esperanza crecía. La impunidad, es gigante oscuro, comenzaba a perder fuerza frente a la luz incansable de la verdad y la justicia. El camino seguía siendo arduo, lleno de peligros y desafíos, pero el equipo sabía que estaban construyendo un legado invaluable. Un futuro donde ningún niño sería olvidado, donde la justicia prevalecería y donde la dignidad humana sería respetada. La lucha contra la red de trata y corrupción en la región seguía siendo una batalla ardua y constante. Lucía, Iván y María Fernanda habían logrado importantes avances, pero la complejidad del entramado criminal y la profundidad de la corrupción institucional hacían que cada paso adelante viniera acompañado de nuevos desafíos y peligros. Uno de los mayores retos que enfrentaban era dar voz y esperanza a las víctimas que, hasta ese momento, habían permanecido en un silencio aterrador. Los niños rescatados traían consigo relatos desgarradores, experiencias que destrozaban el alma, pero que eran indispensables para comprender la realidad que enfrentaban y para fortalecer la búsqueda de justicia entre ellos. Ana, una niña que logró escapar de las garras de la red, se convirtió en una figura fundamental. Su testimonio no solo revelaba la crueldad y las tácticas manipuladoras de la organización, sino que también ofrecía una luz de esperanza para quienes habían perdido la fe. Ana narró con valencia cómo fueron las falsas promesas que recibieron, la forma en que los secuestradores ejercen control a través del miedo y la violencia, y cómo, contra todo pronóstico, logró encontrar una oportunidad para escapar. El equipo comprendió que la recuperación emocional de las víctimas era tan crucial como la investigación judicial. Por ello, organizaron grupos terapéuticos, talleres y espacios seguros, donde los niños y adolescentes podían comenzar a sanar las heridas invisibles que la violencia y el abuso habían dejado en ellos. Psicólogos especializados, trabajadores social y voluntarios se sumaron a estos esfuerzos, trabajando con paciencia y dedicación para reconstruir la confianza y el sentido de seguridad en quienes habían sido brutalmente arrebatados de sus hogares. Sin embargo, la red de corrupción no se desmoronaba fácilmente. A pesar de que se habían efectuado arrestos y rescates, los cabecillas seguían operando desde las sombras, usando su influencia para obstaculizar la justicia. Sobornos a jueces y fiscales, filtraciones de información confidencial y maniobras legales dilatorias ponían en peligro el avance de la investigación. Frente a este panorama, la sociedad civil y los medios independientes jugaron un papel crucial. Organizaciones no gubernamentales, grupos de derechos humanos, activistas y periodistas comenzaron a formar una red de vigilancia ciudadana, denunciando las irregularidades y protegiendo a los investigadores y víctimas frente a los intentos de silenciarlos. María Fernanda fue la artífice de una innovadora campaña de sensibilización que, a través de redes sociales y plataformas digitales, logró involucrar a miles de personas en todo el país. A través de videos, testimonios, charlas y materiales educativos, lograron que la población entendiera la gravedad de la trata de personas
y la importancia de denunciar y apoyar a las víctimas. La campaña viralizó hashtags y mensajes de apoyo que se convertirán en símbolos de la lucha colectiva. Por supuesto, la resistencia en los círculos de poder fue feroz. Algunos políticos y funcionarios corruptos lanzaron campañas de desprestigio contra los activistas, acusándolos de manipulación, conspiración y de buscar beneficios políticos personales. Sin embargo, estas tácticas no lograron socavar la fuerza del movimiento, en detener el flujo de información y denuncia que seguía creciendo. En medio de este clima de confrontación, llegó información clave a manos del equipo. Un informante anónimo les señaló la existencia de un almacén clandestino ubicado en las afueras de la ciudad, donde la red mantenía cautivos a varios niños y adolescentes, además de almacenar armas y documentos falsificados. Este lugar representaba una de las últimas fortalezas físicas de la organización, y su destrucción era esencial para desarticular la red. La preparación para el operativo fue meticulosa. Se coordinó la participación de diversas fuerzas federales, unidades especiales y organizaciones internacionales, asegurando que el rescate fuera lo más seguro y efectivo posible. La operación requería máxima discreción para evitar filtraciones que pudieran alertar a la red. La noche del operativo estuvo cargada de tensión. Equipos tácticos irrumpieron en el almacén bajo la cobertura de la oscuridad. Lo que encontraron superó todas las expectativas, niños y adolescentes en condiciones deplorables, algunos con señales claras de maltrato y abuso, armas ilegales y una abundante documentación que vinculaba a funcionarios públicos y empresarios con la red criminal. El rescate fue una victoria histórica que motivó a todo el país, pero también dejó al descubierto la dimensión del problema. Mientras la comunidad celebraba la liberación de los niños, el equipo sabía que quedaban muchas piezas por destapar y muchas batallas por librar. Este éxito sirvió para fortalecer las alianzas con organismos internacionales que ofrecieron recursos técnicos, formación y apoyo para mejorar la protección de las víctimas y la persecución judicial de los culpables. Lucía, Iván y María Fernanda renovaron su compromiso. Sabían que la lucha no era solo contra una red criminal, sino contra un sistema de corrupción que había permitido que tantos niños fueran arrebatados de sus familias. La justicia, pensaban, debía ser un compromiso colectivo y una garantía para que nadie más sufriera en silencio. Las voces desde el silencio se hacían cada vez más fuertes y la esperanza, aunque frágil, comenzaba a transformarse en un grito unificado por dignidad, verdad y justicia. La lucha contra la red criminal y la corrupción había llegado a un punto decisivo. Durante años, Lucía, Iván y María Fernanda habían trabajado incansablemente para desenmascarar un sistema corrupto que protegía a los responsables de la desaparición de cientos de niños. Pero ahora, con pruebas sólidas y el respaldo de la comunidad, estaban listos para dar el golpe definitivo que desmantelaría la organización para siempre. Todo comenzó semanas antes con una serie de allanamientos simultáneos en diferentes ciudades, fruto de meses de planificación y coordinación con autoridades nacionales y internacionales. Fuerzas especiales, fiscales, agentes de inteligencia y grupos de protección a víctimas se unieron en una operación sin precedentes. La presión era enorme, no solo por la magnitud del operativo, sino por la constante amenaza de represalias y sabotajes que acechaban en las sombras. Desde muy temprano en la madrugada,
Las fuerzas de seguridad irrumpieron en casas, oficinas y almacenes relacionados con la red. La sorpresa y el desorden despertaron los planes de los criminales, quienes intentaron, sin éxito, comunicarse y coordinarse para evitar las detenciones. Las órdenes de captura apuntaban a líderes políticos, empresarios, funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas del orden, todos implicados en el entramado criminal. Mientras tanto, en la base de operations, Lucía su equipo monitoreaban el avance en tiempo real. La tensión se sentía en el aire, pero también una mezcla de esperanza y determinación. Cada arresto era un paso hacia la justicia, y un golpe contra la impunidad que durante décadas había protegido a la red. Las primeras detenciones fueron sorprendentes por su alcance. Figuras prominentes, antes consideradas intocables, cayeron una tras otra. Los medios de comunicación cubrieron el operativo con intensidad, y la opinión pública reaccionó con asombro y respaldo hacia la investigación. Sin embargo, la red criminal no se rindió fácilmente. Desde las sombras, iniciaron campañas de desinformación para desacreditar a Lucía y su equipo. Falsas acusaciones, rumores infundados y amenazas comenzaron a circular, intentando sembrar duda y miedo en la población y en los propios investigadores. A pesar de estos intentos, la sociedad civil no se dejó intimidar. Movimientos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y medios independientes aumentaron su presión, exigiendo transparencia y justicia. La solidaridad se convirtió en un escudo protector para los investigadores y las víctimas. En el proceso judicial, las declaraciones de testigos protegidos y los documentos recolectados fueron clave para desentregar la compleja estructura de la red. Varios detenidos aceptaron colaborar con la justicia, aportando información que permitió identificar a nuevos involucrados y esclarecer mecanismos de corrupción. Durante una audiencia pública, María Fernanda se convirtió en la voz de las víctimas, denunciando con violencia la complicidad de funcionarios y la necesidad urgente de reformas profundas en el sistema judicial y policial. Su discurso emocionó a la audiencia y fortaleció el compromiso de la sociedad con la causa. Mientras tanto, Lucía y Iván continuaron trabajando en la recuperación y reintegración de los niños rescatados, conscientes de que la justicia no solo pasaba por castigar a los culpables, sino también por sanar las heridas de quienes sufrieron en carne propia la crueldad de la red. Los tribunales dictaron sentencias ejemplares contra los principales cabecillas, quienes recibieron condenas largas y penas accesorias que incluyen la restitución de bienes y la prohibición de ocupar cargos públicos. Estas resoluciones marcaron un antes y un después en la lucha contra la trata y la corrupción institucional. El impacto del caso trascendió fronteras, convirtiéndose en un referente internacional en la lucha contra las redes criminales y la corrupción. Organismos internacionales utilizaron la investigación como modelo para mejorar protocolos y cooperación transnacional. A pesar de la victoria, el equipo sabía que la vigilancia debía continuar. La corrupción y la impunidad son enemigos persistentes que se reinventan constantemente. La educación, la transparencia y el compromiso ciudadano eran ahora las herramientas para evitar que historias como los Olvidados se repitieran. El sacrificio de Lucía, Iván y María Fernanda y de tantas familias afectadas se transformó en un legado de esperanza y justicia. Su historia inspiró a nuevas generaciones a no calar, a luchar por la dignidad y a creer que otro mundo es posible.
La batalla final no solo fue una derrota para la red criminal, sino el nacimiento de una nueva era donde la verdad y la justicia podían prevalecer, iluminando un camino hacia la reparación y la esperanza. Después de ecos de lucha incansable, dolor insoportable y noches plagadas de incertidumbre, la historia de los olvidados comenzaba a abrir paso hacia un amanecer esperanzador. La red criminal que durante décadas arrebató infancias, destruyó familias y enmudeció voces, se encontraba finalmente desenmascarada y desarticulada. Gracias al valor y a la perseverancia de un grupo de personas que se negaron a calar, la oscuridad empezaba a ceder frente a la ley de la justicia y la verdad, la verdad, que durante mucho tiempo permaneció oculta tras una marana de mentiras. Corrupción y miedo empezó a revelarse. Las voces de quienes sufrieron en silencio emergieron con fuerza, contando historias que conmovieron a toda una nación y despertaron la conciencia colectiva. Las heridas, aunque profundas, comenzaron a sanar porque por primera vez se escuchaban, se reconocen y se atendían. Los niños y adolescentes que lograron escapar de las garras de la red encontraron en la Fundación Luz Blanca un refugio seguro y un espacio para reconstruir sus vidas. La Fundación, bajo una nueva dirección y con supervisión activa de la sociedad civil, fortaleció sus programas de apoyo psicológico, educación, capacitación laboral y reinserción social. No solo se trataba de ayudar a las víctimas a sobrevivir, sino de brindarles las herramientas para prosperar, para soñar y para construir un futuro distinto. Lucía, Iván y María Fernanda estuvieron presentes en cada paso, conscientes de que la verdadera victoria no era solo judicial sino humana. Promovieron talleres artísticos, espacios de diálogo y actividades que permitieron a las víctimas expresar su dolor y transformar su sufrimiento en fuerza. Estas acciones no solo ayudaron a los niños a sanar, sino que también sensibilizaron a las comunidades y cambiaron percepciones arraigadas. Mientras tanto, la estructura estatal empezó a transformarse. Las reformas legales y administrativas impulsadas tras la caída de la red lograron implementar mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas. Nuevos protocolos para la atención de denuncias, la protección de testigos y la prevención de la trata se consolidaron como normativas nacionales. Instituciones clave incorporaron un enfoque centrado en los derechos humanos y la participación ciudadana. Sin embargo, esta transformación no estuvo exenta de resistencia. Algunos sectores vinculados al antiguo régimen corrupto intentaron sabotear los avances recurriendo a la intimidación y la desinformación. Para la sociedad civil, ahora más organizada y vigilante, se convirtió en un muro impenetrable contra la impunidad. La movilización social, las campañas de concientización y la presión constante a las autoridades aseguran que los retrocesos fueron mínimos y la experiencia de los olvidados trascendió las fronteras nacionales. Organismos internacionales integraron sus aprendizajes en protocolos globales, fortaleciendo la cooperación regional para combatir la trata de personas y la corrupción. La historia se convirtió en un faro de esperanza para otros países enfrentando desafíos similares, demostrando que la justicia es posible cuando la sociedad se une. En las comunidades, la memoria de los niños desaparecidos se preservó a través de actividades culturales, monumentos y días conmemorativos. Estas expresiones artísticas y social mantuvieron viva la historia y fomentaron la educación en derechos humanos para las nuevas generaciones, recordándoles la importancia de proteger la infancia,
para Lucía, Iván y María Fernanda, est. Camino también fue no decrecimiento personal. Habían enfrentado sus propios miedos, traumas y dudas. Pero el compromiso con la verdad y la justicia les dio un propósito renovado. Su trabajo conjunto evidenció que, a pesar de las adversidades, la solidaridad y la perseverancia pueden derribar los muros más resistien. Tata así, los olvidados dejaron de ser solo víctimas para convertirse en símbolos de resistencia, esperanza y dignidad. Sus voces, anti-silenciadas, ahora resonaban con fuerza, iluminando el camino hacia una sociedad más justa, consciente y protectora de sus niños. El amanecer que se vislumbraba no significaba el final de la lucha, sino el inicio de un compromiso colectivo. La justicia, la protección infantil y la transparencia institucional requieren vigilancia constante y la participación activa de toda la sociedad. La memoria y la acción se convirtieron en las armas para evitar que la oscuridad volviera a cerner sobre ellos. Lucía, Iván y María Fernanda continuaron su labor, conscientes de que cada paso dado era una piedra fundamental para la construcción de un futuro, en el que ninguna voz quedara silenciada. Su legado no solo inspiró a Latinoamérica, sino al mundo entero, recordándonos que el cambio es posible cuando se escucha la verdad, se exige justicia y se cultiva la esperanza. Esta historia de dolor, lucha y redención quedó grabada en la memoria colectiva como un llamado permanente a la acción, la solidaridad y la defensa incansable de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en esta profunda y emotiva historia de los olvidados. Si te ha gustado este relato y quieres apoyar la lucha contra la injusticia y la corrupción, no olvides dar like, suscribir al canal y activar la campanita de notifications para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.